India Trinamool Congress. Today's press conference has been organized to highlight certain major issues relating to the harassive exercise being done by the Central Bureau of Investigation and the Enforcement Directorate, particularly in West Bengal. As you know, that the Central Bureau of Investigation and Enforcement Directorate, popularly known as CBI and ED, are being misused by the center to target political opponents. This is capricious misuse of state authority, according to us. For example, after Judge B.K. Loya died on 1st of December 2014, the new judge discharged the present Home Minister, Mr. Amit Shah, on 30th December 2014, and CBI did not challenge the order of discharge. My question is, if CBI did not have sufficient material evidence to institute a case against any individual, why did they go for that? And if, according to them, there was sufficient evidence and materials to substantiate the charge, then why they did not go for an appeal? The next point is, former Chief Justice of India, as you know, the Honorable Mr. Justice Lodha had once commented that CBI is a caged parrot. Now, ED too has joined the fray, and both in conjunction with each other have graduated to his master's voice, HMV, reminiscent of the gramophone company. ED has gone wild at the instance of the union government. CBI and ED keep probing political opponents of the ruling party for years, only to sensationalize them just before elections. Timing invariably precedes an impending election, and so their seriousness to sincerely investigate any offense is highly suspect. For example, simple alleged one-time cash payment of rupees 3 lakhs or more by sting operation continues to linger since 2014. These cases keep surfacing only before election. Arrests for alleged one-time acceptance of cash took place in 2021, 7 years after sting operation conducted in 2014. CBI and ED have only recently filed charge sheet. For sure, the case will linger and huge noise will be made before every election. But while filing the charge sheet, we have found that there is absence of a name of a particular BJP man, a turncoat, and TMC have time and again raised the question, why are there no names of any BJP leaders like Shubhendu Adhikari on the charge sheet? Shubhendu Adhikari was seen in the Naroda sting operation, and CBI even filed an FIR against him, but his association with the BJP is keeping him safe. Now, the so-called video tape, reportedly, it was forensic test was done, and if it appeared from the forensic test that the videotape was genuine one, then how come that Shubhendu Adhikari was seen by millions of people that he was taking bribe from a gentleman or a bribe giver? How he has been exempted from the charge sheet as of now? This is a moot question. To substantiate our charge against this government that they are misusing the central agencies like CBI and the ED. The ED has also been harassing our officials without any concrete evidence, while they turn a blind eye to their own 12 leaders, BJP leaders, who looted Bengal's coal belt. There is a long list of misuse of these central agencies by the central government. I won't go for that. But it appears that the investigation or arrest jurisprudence has replaced a fair procedure for criminal justice system. Jail has become the rule only for political opponents and bail an exception, although it was the settled principle of law that bail is the rule, not the jail. This is the dawn of a new jurisprudence that CBI and ED have carved out exclusively for political opponents of the ruling party at the center.
The CBI and ED have allowed themselves to be perceived as arms of the ruling political party at the center. Now, to elucidate this, I would like to point out that in a few cases, like 4 days before the single-phase Tamil Nadu assembly elections, 4 days before the Tamil Nadu election, the Income Tax Department raided DMK Chief M.K. Stalin's daughter, Senthamaraya's residence. A month before the assembly polls in Maharashtra, the Enforcement Directorate registered an alleged money laundering case against Nationalist Congress Party Chief Sharad Pawarji. And just over a month before the first polls of West Bengal, the CBI was sent to harass Sri Abhishek Banerjee and did not even spare his wife from the political witch hunt. Is it all just a coincidence? Or the BJP is simply keeping all these central agencies on their leash? Enforcement agencies like the Income Tax Department and the Enforcement Directorate have rarely raided the BJP leaders over the last 6 years. Leaders like Himanta Biswa Sarma, B.S. Yedurappa are also accused. But are they raided? What does that mean? This shows a clear trend of how just before election, central agencies including the CBI, ED and income tax swing into action, summon individuals in old cases, conduct raids and issue FIRs. It is clearly evident that BJP is using ED to further their political motives and vindictive politics in Bengal. Earlier, Shubhendu Adhikari in a press conference said that CBI will investigate in a way that will not spare any AITC leaders. They will have to queue up outside the BJP office. If central agencies such as CBI and ED were not being used politically by the BJP-led government, then how can BJP leaders make such a prediction? Is Shubhendu Adhikari a spokesperson of the ED or the CBI or the income tax? Or for that matter, the central government? CBI and ED are prejudiced and serve the interest of BJP. Even the National Human Rights Commission submitted a politically colored report on the so-called post-poll violence to unnecessarily aggravate the issue. Now, I will come to another point, that the latest trend also shows that even lawyers of political opponents are being targeted. ED has been issuing notices to competent, independent and clean lawyers. Investigation and arrest are being carried out by choice with no accountability. For example, arrest of lawyer of ex-Maharashtra Home Minister Sri Anil Deshmukh is the case in point. In Bengal, the situation has become akin to a student after failing an examination targeting the examiner. The examiner is the voter and elected representatives of people. People of Bengal and those who have won election are being targeted. This is political vengeance at its worst. CD and ED have booked political opponents of the ruling party, but tamely yielded before those who have switched to ruling political party. The case in point is that of Shubhendu Adhikari, as I have mentioned already. In Maharashtra, the ruling party, I have said what happened. Another law is that a person, Shubhendu Adhikari, a person like Shubhendu Adhikari, accused in CBI case, was found for 20 minutes inside the premises of the CBI counsel, the Solicitor General of India, who was opponent in the same case. As admitted, I mean to say that Solicitor General was appearing on behalf of the prosecutors, and the accused Shubhendu Adhikari had been to his place, and it was reported in all the leading newspapers and media. And also it was admitted by the Solicitor General. He was kind enough to admit that the accused was offered a hot cup of tea by his staff at his residence. Such nonchalance and brazenness is unprecedented.
I must say. What is this all about? It is because of the landslide victory that Ms. Mamata Banerjee led Trinamool Congress has received thrice in succession in West Bengal, despite the onslaught of the union government led by Sri Narendra Modi ji and Sri Amit Shah ji. They declared that they will capture Bengal and they will have more than 200 seats. Now they have gone in silent mode, so no reply to anybody as to why they suffered such a huge humiliation in Bengal. Because they wanted to capture Bengal, not to win the hearts of Bengal. Now, as a matter of vengeance, a witch hunt has started. They have asked the central agencies to run after one after another TMC leaders. Even what happened to Abhishek Bandyopadhyay? Not only Abhishek Bandyopadhyay, not only his wife, his associates, even his college friends, they are being hounded. So many people are hounded. If I have relationship or friendship with dozens of eminent persons or whosoever, they are hounding each one of them. Is it democracy? And is it the duty of the central agencies, supposedly to be neutral agencies? The constitution makers, they set up so many constitutional authorities and statutory authorities and other authorities in this country who will render services for common good. But that common good factor is absent in the action or inaction on the part of the central agencies, and the union government has let loose a reign of terror all over the country to throttle the voice of the opposition. We condemn this, but at the same time, on behalf of All India Trinamool Congress, we would like to say that we shall fight all these conspiracies against the Bengali people and the people of India who are opposed to this union government's anti-people policies. We shall fight both politically, legally, and whatever arsenals are with us, legally possible, we will exercise all alternatives to unmask this government, that how a authoritarianism regime has taken place in our body polity. Thank you. बांग्लाटा बोले नहीं, पहले बांग्ला में बोलने दीजिए, फिर हिंदी में बोल दूंगा. एबीपी आनंद है क्या हिंदी? हाँ, आप बीच में मत बोलिएगा, मैं बोल दूंगा. अच्छा, बांग्लाई बोली. আমরা এইমাত্র ইংরেজিতে বললাম যে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে সিবিআই এবং ইডি পশ্চিমবাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তারা বেআইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করছে একের পর এক, শুধুমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের কণ্ঠরোধ করার জন্য. আপনারা জানেন, যারা বলেছিল যে আমরা বাংলা দখল করব, 200-র বেশি আসনে জিতব, তাদেরকে বাংলার মানুষ প্রত্যাখ্যাত করেছেন এবং তৃতীয়বারের জন্য মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে বিপুল ভোটে বিপুল আসন জয় করে তৃণমূল কংগ্রেস আবার ক্ষমতায় এসেছে. এটা তারা সহ্য করতে পারছেন না, মানুষের রায় তারা মাথা পেতে নিতে পারছেন না. তাই আজকে নতুন করে শুরু হয়েছে ষড়যন্ত্র. আরও একটি কারণ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে সারা দেশের সমস্ত বিরোধী নেতৃত্বকে সংঘবদ্ধ করবার চেষ্টা করছেন মোদী সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য. সুতরাং মমতা ব্যানার্জিকে আটকাও, তৃণমূলকে কংগ্রেসকে আটকাও. আমাদের নেতা জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরায় গেলেন, তার গাড়ি ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হলো, তাকে আক্রমণ করা হলো. দ্বিতীয়বার গেলেন, দ্বিতীয়বার আক্রমণ করা হলো. আমাদের অন্যান্য নেতা মন্ত্রীরা গেছেন, সাংসদরা গেছেন, বিধায়করা গেছেন, তাদের উপর একের পর হামলা চলছে, আজও চলছে, এবং সেখানে সামান্য হাসপাতালের সুযোগটা পর্যন্ত বঞ্চিত করা হয়েছে. তো এইভাবে ওরা টার্গেট করেছে তৃণমূল কংগ্রেসকে,
প্রথমে বাংলাকে টার্গেট করেছিল, বাংলার মানুষ জবাব দিয়েছে। এবার ভাবছে তৃণমূলকে টার্গেট করা যাক। এর আগে দক্ষিণ ভারতে করা হয়েছে, আমরা বলেছি একটু আগেই। স্টালিনের নির্বাচনে কদিন আগে স্টালিনের কন্যার বিরুদ্ধে কিভাবে এজেন্সিকে কাজে লাগিয়েছে, মহারাষ্ট্রে শারদ পাওয়ারজির বিরুদ্ধে এজেন্সিকে কিভাবে কাজে লাগিয়েছে। অথচ ওদের যারা টেন্টেড লিডার্স বলে খ্যাত, যেমন হেমন্ত বিশ্ব শর্মা বা ইয়েদুরাপ্পা, যাদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ, ফৌজদারি অভিযোগ রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। একইভাবে পশ্চিমবাংলায় সম্প্রতি আমাদের দল ত্যাগ করে ওই দলে গিয়ে যে খুব গলার শির ফুলিয়ে অনেক বড় বড় কথা বলছেন, ন্যায়, নীতি, আদর্শ, আইন, সংবিধান ইত্যাদি, তার বিরুদ্ধে একাধিক ফৌজদারি মামলা, অভিযুক্ত, জেল থেকে পর্যন্ত সারদা মামলার মালিক, সারদা প্রতিষ্ঠানের মালিক চিঠি পাঠিয়েছে, দীর্ঘ চিঠি, এবং তাতে বারবার উল্লেখ করেছে কিভাবে তার কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ করেছে বা তাকে এক্সপ্লয়েট করেছে ফাইন্যান্সিয়ালি শুভেন্দু অধিকারী। সেগুলোকে কোনো কগনিজেন্স নেওয়া হয়নি। সিবিআইয়ের এফআইআরে তার নাম রয়েছে নারদা কাণ্ডে, অথচ ইডি যখন চার্জশিট ফাইল করছে তার চার্জশিটে তার নাম নেই। সারা ভারতবর্ষ দেখেছে, সারা পৃথিবী দেখেছে শুভেন্দু অধিকারী টাকা নিচ্ছেন একজন ঘুষদাতার কাছ থেকে, অথচ সিবিআই এফআইআরে নাম থাকা সত্ত্বেও চার্জশিটে তার নাম নেই, শুধুমাত্র এই কারণে যে সে সম্প্রতি তৃণমূল ছেড়ে বিজেপির এখন মুখ্য প্রবক্তা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তিনি মুখ্য প্রবক্তা হতে পারেন বিজেপির, কিন্তু সিবিআই বা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা কেন্দ্রীয় সরকারের উনি মুখ্য প্রবক্তা নন, হতে পারেনও না। অথচ তিনি জনসভায় দাঁড়িয়ে গলা ফুলিয়ে বলছেন এরপর দেখবেন তৃণমূলের নেতাদের লাইন পড়ে যাবে সিবিআই ইডি দপ্তরের সামনে। এই যে এইভাবে নগ্নভাবে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলোকে কেন্দ্রীয় সরকার যে ব্যবহার করছে, এটা তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। কোন ভারতবর্ষে কোনো দিন এইভাবে, যেভাবে আজ নরেন্দ্র মোদী সরকার কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে ব্যবহার করছে, অন্যান্য মানবাধিকার কমিশনকে পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়েছে মিথ্যে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য। মানবাধিকার কমিশনের মধ্যে বিজেপির লোক রয়েছে, তাদের নির্দেশে শুধুমাত্র কিছু তৈরি করা গল্প, আর যে ঘটনাগুলো ঘটেছে নির্বাচনের আগে সেগুলোকে আনা হচ্ছে না সামনে। এটা সন্ত্রাস যদি হয়ে থাকে, যদি ভায়োলেন্সের ঘটনা যদি ঘটে থাকে, হিংসার ঘটনা যদি হয়ে গেছে, তার রকম ফের হবে কেন? ভোটের আগে ভোটের পরে এরকম রকম ফের হয় নাকি? হিংসার চেহারা তো একই, ভোটের আগেও যা ভোটের পরেও তা। তো ভোটের আগে হিংসা, আমাদের 12 জন কর্মী মারা গেছে, কই তার তো কোনো তদন্ত কেউ করছেন না, কোনো যে এজেন্সি তো সেই তদন্তগুলো করছেন না। কেন করছেন না? আমরা রাজ্য সরকার থেকে করছি, সেটাও যাতে চেপে দেওয়া যায়, আটকানো যায়, তার জন্য একটা এসআইটি তৈরি হয়ে গেল, এবং এসআইটিটা মনিটর করবে হাইকোর্ট, ঠিক আছে, কিন্তু সিবিআইকে কে মনিটর করবে? আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আপনাদের সামনে আজকে আমি তুলে ধরতে চাই, একটা চাঞ্চল্যকর জিনিস, যে আপনারা জানেন যে সাকেত গোখেল নামে একজন আরটিআই অ্যাক্টিভিস্ট সাকেত গোখেল, যিনি আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসে সম্প্রতি যোগ দিয়েছেন, তিনি সেপ্টেম্বর 2 তারিখে অর্থাৎ গতকাল তিনি একটা কোশ্চেন করেছেন তার টুইটের মাধ্যমে। তাতে তিনি সরাসরি অর্থমন্ত্রীর কাছে জানতে চেয়েছেন